Hello. I assume that the clock counting down means that this session has started. Thank you all for staying so late. Final session on a very full day, but you've made it almost to the end and we've saved the best for last. I will hand over to my co-chair to introduce himself and then I will introduce myself. Oh, can begin. Okay, I will begin. My name's Rupa Kanapathy-Pillay. I'm an infectious diseases physician. I work as an infectious diseases advisor for OCP, and I focus on antimicrobial resistance, antimicrobial stewardship in particular. Thank you very much. Je vais parler en français. Pour ce qui me concerne, je m'appelle Mbare. Je suis professeur de médecine interniste et épidémiologiste et je dirige une unité Pasteur équipe INSERM concernant la résistance aux antibactériens et l'échappement aux anti-infectieux. Alors, il nous a été demandé, à Rupa et à moi-même, de faire brièvement une sorte d'overview concernant la résistance bactérienne. Très brièvement, je voudrais juste rappeler que la résistance aux antimicrobiens ne concerne pas uniquement les bactéries, mais aussi d'autres pathogènes. On l'a vu sur le palu, donc concernant les plasmodiums, et ça concerne aussi les virus, et ça concerne aussi certains vaccins. Les problèmes en termes de compréhension évolutive et moléculaire sont finalement pas si éloignés que ça les uns des autres. Le deuxième point, c'est que dans des travaux très récents, publiés dans The Lancet en 2024, globalement, l'estimation des conséquences de la résistance bactérienne aux antibiotiques est estimé à 4 millions de décès dans le monde annuels pour ce qui concerne les décès liés à la résistance et 1 million pour ce qui concerne les décès attribuables à la résistance. Et évidemment, comme vous l'imaginez, les données étaient principalement issues des pays développés. Et quand on regarde le papier et puis la vidéo, en fait, on s'aperçoit très vite du manque de visibilité, notamment en Afrique, et pas que, mais dans tous les pays dits à faible revenu. Et ça, c'est, à mon avis, une question extrêmement importante, parce que les bactéries résistantes et les gènes de résistance diffusent avec des taux, même en communautaire, où on peut observer des prévalences de portage, de colonisation, qui avoisinent les 40% concernant les entérobactéries productrices de bêta-lactamase. Alors, je voudrais juste, comment on dit en anglais, stresser 2-3 points. Le premier, c'est quand on prescrit un antibiotique, on devrait toujours avoir en tête que le patient à qui on le prescrit est colonisé par une bactérie résistante. Et donc, que l'antibiotique pourrait avoir un impact sélectif sur ces bactéries résistantes et donc augmenter le risque de transmission de ces bactéries à une autre personne. Et le problème majeur là-dedans, c'est que le clinicien ne le voit pas. Et ne voit pas non plus le risque de transmission augmenter. Et ça paraît absolument essentiel quand on pense antibiotique stewardship. Le deuxième point, c'est qu'il y a des populations vulnérables, plus vulnérables que d'autres. D'abord, la résistance bactérienne dans les infections nosocomiales n'est absolument pas l'apanage des gros centres hospitaliers, bien évidemment pas des pays à fort revenu, mais aussi des petits centres hospitaliers, et même les phénomènes épidémiques, notamment entérobactéries résistantes. Le deuxième point, c'est que, là-dessus, c'est les questions d'augmenter
la vulnérabilité de certaines populations, notamment dans les pays à faible revenu, et je m'arrêterai là. Et je pense aux jeunes femmes avec la résistance de gonocoque, parce que évidemment ça peut augmenter la fertilité. Et je pense aussi aux enfants, et notamment aux enfants nouveau-nés, enfin inférieurs, nouveau-nés qui ont moins d'un mois d'âge. Voilà, je m'arrête là. Ça vous souligne l'importance, 1, de la surveillance, et 2, de la conscience et des approches pour améliorer les diagnostics et le choix de l'antibiotique le plus approprié, en ayant en tête la question de la parcimonie. Et je passe à Rupa la parole. Merci. So I'll switch to English. Apologies to the French speakers. So the 3 presentations that you're about to see emphasize the widespread importance of antimicrobial stewardship and highlight that opportunities for its implementation are really present at every level of healthcare. We are aware that the use of ceftriaxone is linked to a higher risk of multi-drug resistance. We use it in almost every guideline for treatment of bacterial infections in low and middle income contexts. This evening session, will focus on ways to enhance current prescribing practices for commonly used antibiotics, as well as address the anticipated need for newer antibiotics to combat multi-drug resistant bacteria. So on that note, I will introduce our first speaker. Dr. Gerald Hangaika is a medical doctor working for MSF as an operational research MD in Harare, Zimbabwe. He holds a medical degree from the University of Zimbabwe, a Master of Science in Health Economics from Bindura University, and a Master's in Public Health from the University of Manchester. And he will be presenting on integrating rapid and laboratory sexually transmitted infection diagnostic tests into symptomatic management in an adolescent clinic in Harare, Zimbabwe. Thank you. So good afternoon, everyone. My name is Dr. Gerald Hangaika, and I'm honored to present on behalf of our team. So today, I will be presenting our study, integrating diagnostic tests for sexually transmitted infections into symptomatic management at an adolescent clinic in Mbare, Harare, Zimbabwe. So sexually transmitted infections, especially bacterial and viral ones, remain a major public health issue. The most common ones include gonorrhea, chlamydia, trichomonas, and syphilis. They can increase HIV acquisition risk and lead to severe maternal and neonatal complications, and also cause long-term consequences such as infertility. Over 1 million new STI are acquired globally every day, with adolescents and young adults amongst the most vulnerable. Effective antibiotic treatment is available for most STIs. However, many STIs are asymptomatic and or may have non-specific symptoms, so effective diagnosis is key to effective treatment. Available diagnostic options include molecular tests, which are widely available in high-income countries, also rapid tests, and the syndromic management, which uses symptoms and clinical algorithms. Mostly low and medium-income countries like Zimbabwe mostly rely on this syndromic management. This allows rapid same-day treatment, but has important limitations like missing asymptomatic infected individuals and giving unnecessary treatment to some symptomatic patients. So the study aimed at evaluating the added value of integrating diagnostic tests. Specifically, we measured the proportion of missed treatment and over-treatment using the syndromic approach compared to diagnostic-based approach.
For this study, we introduced additional diagnostic tests for chlamydia trachomatis, for Neisseria gonorrhea, and Trichomonas vaginalis, using a gene express-based, which is lab-based, as well as the awesome rapid test, which was performed at the consultation rooms. The study was conducted in Mbare, one of the most densely populated areas in Harare, with residents of low socio-economic status. The MSF Mbare projects runs an adolescent clinic within the Mbare Polyclinic, which provides free youth-friendly services focused on sexual and reproductive health, including and based on the syndromic management of STIs and rapid testing only for HIV and syphilis. This was a cross-sectional study with follow-up for results. We included adolescents aged 16 to 19 years old attending the clinic for any reason and had been sexually active in the preceding 12 months. At initial consultation, clinical examination and treatment was provided based on syndromic approach, and all tests were done. For females, vaginal discharge syndrome or low abdominal pain was managed as possible infection with chlamydia, gonorrhea, and or trichomonas. For males, urethral discharge was treated as possible chlamydia and gonorrhea. We defined overtreatment when participants with the syndrome tested negative, and missed treatment when participants without the syndrome tested positive. We enrolled 402 adolescents, of which 200 were females and 202 were males. Most of these were either 18 or 19 years old, and a third of the female participants were pregnant. And 7% of the participants were HIV positive. 43% of the males and 29% of the females had 2 or more sexual partners in the preceding 2 months to enrollment, and no method of STI prevention was used by almost half of the female participants. I will now present the comparison between the syndromic and test-based diagnosis. First, I'll present the results for chlamydia. Let's start with the females. So in the study, 110 were diagnosed using the syndromic approach, and these are the participants represented in red, this one. And when we look at the test results, 65%, those ones in blue, were positive for chlamydia. And only 33 out of the 110 with the syndrome tested positive for chlamydia trachomatis, which is this 33, which represents 70% over-treatment. On the other hand, only 32 out of the 65 tested positive and had not reported symptoms, therefore were missed by the syndromic approach. That's almost half of the participants, 49%. For the males, similarly, those with urethral discharge syndrome, 32 males, which was around 74% of the participants, were over-treated in red there, and 4 positive males, which is 27%, missed treatment. For gonorrhea, similarly from the 200 female participants, 110 females were diagnosed with the syndrome of vaginal discharge and are represented also in the red circle. Those with positive test results in the blue were 44, and only 34 out of the 110 with syndrome tested positive for Neisseria gonorrhea. This is the 34, which represents around 69% of the females which were over-treated. On the other hand, only 10 females out of the 44 who tested positive did not report symptoms and were missed by the syndromic approach. That's around 23%
of the females. For the male counterparts, those with unilateral discharge, 15 males here in red, which is around 35%, were overtreated, and only one male patient was positive and had missed treatment, which was around just 4%. For Trichomonas vaginalis in females, in red there, 74 represented those that were overtreated, and in blue there, the 9 represents those that missed treatment. So about 74% were overtreated, and only 26% missed treatment at initial consultation. In terms of follow-up was needed for those that missed initial visit. For chlamydia, 34 participants were missed, and of these, 25 were successfully contacted per phone, and 15 came back for consultation, with only 14% receiving the required treatment. Similarly, for Neisseria gonorrhea, there was 12 that missed treatment, and 18 that were contacted by phone. We had 6 that came for consultation, and 6 that received treatment. Overall, we had 46% that needed treatment that received the actual treatment after the follow-up. So in conclusion, high STI prevalences were noted with chlamydia trachomatis at 20%, Neisseria gonorrhea at 18%, and Trichomonas vaginalis at 9%. Comparing syndromic versus diagnostic test approach, on average, there was a 70% overtreatment for females and a 55% overtreatment for the males. And in terms of missed treatment, 20% of the females were missed and only 2% of the males were missed. Feasibility constraints were noted related to the time to getting the results, as well as the cost for procuring the GeneXpert cartridges. We therefore recommend, following the study, expanding access to diagnostic testing, particularly for females, and ensuring that the test results reach participants within a short time. So thank you all to I would want to extend a thank you to the adolescents who participated in the study, our colleagues at the National Microbiology Reference Lab, our colleagues in the MSF, the MOH Zimbabwe, and the Epicentre. Your collaboration made this work possible. Then a special mention goes to the late Grace Ayuelu, the former PMR for the Mbare project, and the late Andrew Tarupiwa, the study PI, both passed on in 2024 towards the end of enrollment for the study. Thank you for your attention. Écoutez, merci beaucoup. La prochaine présentation va vous être proposée par Emily Lynch, qui est épidémiologiste, qui a beaucoup travaillé, qui travaille à Epicentre déjà depuis plus de 10 ans. Elle a beaucoup travaillé sur de nombreux pathogènes, choléra, Ebola, paludisme, rougeole, méningite, hépatite C, et résistance aux antibiotiques, et aussi sur des questions de neurodéveloppement. Donc voilà. Et là, elle va vous présenter quelque chose qui s'intègre vraiment dans le cadre de Antibiotic stewardship. Merci beaucoup. Thank you. Good evening, everyone. Today, I will be presenting a retrospective chart review that we conducted at Barnersville Junction Hospital in Monrovia, Liberia. Thank you.
The global burden of antimicrobial resistance is substantial, accounting for more than 3 million child deaths in 2022, 22% of which were in Africa. Sepsis, which is a systemic infection, reaction to a bloodstream infection, is a leading pediatric diagnosis in MSF-supported facilities. Antimicrobial resistance makes the timely and effective treatment of sepsis much more difficult, and it leads to poorer prognoses. In 2019, an estimated 20 million children under the age of 5 died due to sepsis. So what tools do we have to respond to antimicrobial resistance? One tool in the package of antimicrobial stewardship is the Cumulative Hospital Antibiogram. This is a summary of resistance patterns from clinical samples from the same patients in the same hospital during the same period of time. The Cumulative Hospital Antibiogram is a critical tool in the surveillance of antimicrobial resistance. It tells us what pathogens are present in the population, which antibiotics are they resistant to, and what are the patterns of resistance over time, including to what degree are multi-drug resistant organisms present. However, there are some important limitations to the usefulness of the Cumulative Antibiogram. It serves as an alert system, but it's a very general overview, and to effectively guide the adaptation of empiric guidelines, additional clinical data is needed. So we designed our study to answer some of these questions. We had several questions for the study. One, are clinicians appropriately treating sepsis empirically and in targeted treatment? Two, where are patients acquiring resistant infections? And three, do clinicians need to be treating community and nosocomial acquired infections differently? At the population level, we wanted to see how the results of the study plus the cumulative antibiogram could be used to effectively adapt empiric guidelines. Before we go further, I want to review a few definitions for key terms. The cumulative antibiogram, which we've discussed already, is a summary of the susceptibility of bacteria to different antibiotics in clinical samples in the same population in the same period. So the antibiogram, otherwise known as the final result, so there's two stages of microbiology results after a sample is collected. The first stage is the preliminary result, also called the gram stain, and that's an initial classification of a pathogen from a clinical sample. It can take 1 to 2 days. The antibiogram, the final result, is the final antimicrobial susceptibility testing for that patient, and that can take 3 to 5 days or even longer to provide from the lab. Empiric treatment is treatment based on clinical signs and symptoms, and then according to guidelines. It's very broad, it relies on trial and error, and it can lead to delays, particularly when the bacteria or the resistance profile is not addressed adequately by the empiric treatment. Targeted treatment, on the other hand, is after you have microbiology data where you can effectively treat the causative pathogen of that infection. Nosocomial is what we call infections that are assumed to have been acquired at a healthcare facility. For the purposes of our study, we defined this as infections acquired after post 48 hours from admission. Community acquired are infections acquired in the community. And for the purposes of this study, we define that as any positive blood culture in the first 48 hours after admission. So our study was conducted at Barnersville Junction Hospital in Monrovia, Liberia. This was an MSF and MOH-supported hospital that was operating from April 2015 until September 2022. The microbiology lab supported by MSF opened in 2019. Our study enrolled patients from July 2019 to September 2022 retrospectively, and these patients were aged between 1 month and 15 years. We began with 465 positive and eligible blood samples. That represented 444 patients. Of these, about 85% were considered eligible for the chart review. That's 377, and the remainder were excluded due to missing or incomplete chart data. So we undertook a retrospective chart review in this study. We assessed the appropriateness of empiric treatment, the appropriateness of targeted antibiotic treatment, and the presumed origin of infection based on the definitions that I reviewed already. For appropriateness, we define this for the purposes of the study as being in accordance with guidelines or being reasonable based on clinical review of expert opinion. And we had a second parameter, appropriateness, which was to assess the drug choice. If the drug choice was appropriate, then we further assess the dose, the duration, and the route. So overall, our patients were very young and very ill.
Most of the patients were under 3 years of age. The majority, 3/4, were in the ICU at some point during their admission, and almost half were severely malnourished. This cohort also faced a very high mortality rate. More than 36% of the patients passed away during their admission. Where a reason for culture was indicated, it was primarily sepsis or suspected sepsis. The culture was usually taken in the emergency room, followed by the ICU. So coming to origin of infection, we do find that more than half appear to have been acquired in the community. However, we see a very high proportion of nosocomial infections as well, which accounted for 1/3 of all the infections in the cohort. Looking at the causative pathogens, we find that community-acquired infections are the majority in all categories, except in non-fermenting bacteria, which along with gram-negative Enterobacterales accounts for the majority of nosocomial infections. The most commonly identified pathogens in this period were Klebsiella species, particularly Klebsiella pneumoniae at 23%, Escherichia coli at 11%, and Staph aureus at 9%. Acinetobacter baumannii and Pseudomonas species were also identified, each of them in 31 samples, including in community-acquired infections. We found a concerning rate of multi-drug resistant organisms in this cohort at 20% of samples. Approximately 70% of these were resistant to cephalosporins, 20% to carbapenemase, and 10% to cloxacillin. Considering the appropriateness of antibiotic treatment, we reviewed nearly 1,300 antibiotic prescriptions, and please note here that the totals may represent more than one antibiotic per patient. Overall, almost 80% of empiric prescriptions were deemed appropriate. This was primarily determined by their accordance with MSF guidelines. Where the drug was appropriate, we further evaluated dose and duration. In empiric prescribing, the dose was more often too low rather than too high, and the duration was most often too short rather than too long. In contrast, we see a drop in appropriateness in targeted treatment to 66%. A larger proportion of those prescriptions were in some way not compliant with MSF guidelines, however, were determined to have still been appropriate by clinical review and agreement. Duration was most often considered to be too short and when it was inappropriate, and the dose was more often considered to be too high, similarly to empiric treatment. So let's return to our study questions. Clinicians, by and large, are empirically treating appropriately. During the targeted treatment, we see that there was a reduction in appropriateness, and we see improvement needed in this area. Patients are, by and large, acquiring resistant infections in the community. However, we did see that 1/3 acquired nosocomial infections in this cohort. Do clinicians need to treat community and nosocomial infections differently? We can say probably yes, due to the high rate of multi-drug resistant organisms, as well as the identification of unexpected pathogens in the community. At the population level, our findings do support changing the first-line treatment and also to investigate additional risk factors for multi-drug resistant organisms. So some questions remain. How do we continue to improve our antimicrobial stewardship and reduce the burden of sepsis with the tools that we have? It's one thing to develop new guidelines, however, it's another thing to figure out how to successfully implement those. We need to ask what are the challenges and the enablers of implementation for clinicians in our projects, and what kind of follow-up is needed to ensure implementation is successful. And then at the population level, coming back to the guidelines, when and how do we adapt empiric guidelines? Notable questions, especially regarding the threshold for adaptation, remain, and also whether there are risk factors that we can identify at the individual level for multi-drug resistance. And finally, how can the cumulative antibiogram be leveraged to become more useful regionally and nationally? I would like to thank the patients whose data contributed to this study, the staff from MSF and the study team, and the Liberian Ministry of Health and Social Welfare, who were very instrumental in helping us complete this study. Thank you so much. Thanks very much, Emily. I'll introduce our next speaker. Céline Langendorf is a pharmacist and medical scientist and joined Epicentre Paris in 2011. She's currently involved in various clinical or vaccine trials and antibiotic resistance studies. She also coordinates Epicentre's research laboratories in Niger and Uganda. Take it away, Céline.
Bonjour à tous. Je vais vous parler ici du diagnostic au laboratoire de bactéries très résistantes aux antibiotiques et l'évaluation d'un test rapide au laboratoire qui nous permettrait de les confirmer et de les caractériser. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Prenons l'exemple du traitement d'un sepsis, c'est-à-dire d'une infection sévère du sang, causée par des bactéries très fréquentes, les bactéries gram-négatives. Le guide MSF actuellement recommande d'utiliser d'abord de façon empirique, avant le résultat de l'antibiogramme, les pénicillines ou les céphalosporines, comme la ceftriaxone. Si les résultats du laboratoire montrent que la bactérie est résistante à cet antibiotique, par exemple par production de bêta-lactamase à spectre élargi ou BLSE, l'antibiotique de deuxième ligne pourra être une carbapenem. Mais s'il s'avère que la bactérie identifiée est aussi résistante au carbapenem, par exemple à cause de la production d'une enzyme qu'on appelle les carbapenamases, alors il faudra passer à un traitement de dernier recours, comme la colistine ou la tigécycline en association avec d'autres antibiotiques. Ce sont ces bactéries résistantes au carbapenem et productrices de carbapenémase qui nous intéressent aujourd'hui. Elles sont entrées récemment sur la liste des pathogènes à priorité critique selon l'OMS. On estime aujourd'hui dans le monde que 10 à 60% des bactéries isolées sont résistantes au carbapenem selon les régions. Le taux de mortalité peut atteindre 50%, en particulier chez les patients critiques. Et ces infections sont majoritairement rencontrées à l'hôpital et peuvent causer des épidémies difficiles à traiter. Le traitement de ces bactéries résistantes au carbapenem est compliqué dans les hôpitaux MSF actuellement. Les molécules disponibles ont une efficacité variable et présentent une toxicité en particulier rénale. Des alternatives existent, mais elles ne sont pas encore disponibles dans les programmes MSF. Il s'agit de nouveaux antibiotiques que MSF souhaite ajouter dans son nouveau guideline pour le traitement ciblé des infections. Ils sont plus efficaces et plus sûrs, mais ils sont aussi plus coûteux et pour certains encore difficilement accessibles. Mais pour l'heure, ce qui nous impose le plus de problèmes, c'est que leur efficacité dépend du type de carbapenémase, et on va y revenir. Quel est le rôle du laboratoire dans le diagnostic de ces infections à bactéries multirésistantes ? Le laboratoire identifie la résistance au carbapenem, puis devrait pouvoir confirmer que la résistance au carbapenem est due à la production de carbapenémase. Et, si oui, alors, typer la ou les carbapenémases produites. Il y a plusieurs classes de carbapenémases, A, D, B par exemple, et vous avez ici la liste des 5 carbapenémases les plus fréquentes dans le monde. Ces méthodes de confirmation et de typage ne sont aujourd'hui pas disponibles dans les laboratoires MSF. Comme je le disais, et comme le montre ce tableau donnant l'efficacité des nouveaux antibiotiques en fonction des types de carbapenémase, le choix de l'antibiotique va dépendre du type de carbapenémase identifié par le laboratoire. Donc il est très important que le laboratoire puisse identifier la carbapenémase produite pour aider le clinicien à adapter au mieux le traitement. Nous nous sommes donc intéressés à ce test de laboratoire simple et rapide, le NG-test Carba5. Il est capable de détecter les 5 carbapenémases les plus fréquentes dans le monde à partir d'une colonie bactérienne obtenue sur culture. On peut observer une ligne par type. Même si les performances déjà publiées sur ce test sont très bonnes, il n'a jamais été évalué sur des souches en Afrique et nous nous attendons à ce que les performances soient différentes selon les carbapenémases exprimées et donc selon les organismes testés. On souhaite comparer ce test simple et rapide avec d'autres techniques. D'abord, une technique phénotypique basée sur la culture bactérienne qui a été mise en place dans les laboratoires MSF spécifiquement pour l'étude et qui pourrait potentiellement être utilisée en routine à l'avenir. Et la technique moléculaire par séquençage du génome complet, qui est la technique de référence, mais qui est coûteuse et complexe. Notre objectif est donc d'évaluer la précision du test NG-Carba5 à détecter et à typer les carbapenémases chez les bacilles gram-négatifs en comparaison à l'association des deux méthodes SIM et séquençage. Nous nous sommes intéressés également à la facilité d'utilisation et d'interprétation de ce test par les techniciens de laboratoire. Cette étude devrait aussi pouvoir définir un algorithme opératoire à mettre en place dans les laboratoires de microbiologie de MSF pour diagnostiquer, dépister, confirmer les bactéries productrices de carbapenémase. Et enfin, cette étude a pour but de décrire de façon précise la proportion et les types de carbapenémase portés par les différents pathogènes étudiés. Cette étude rétrospective s'est déroulée dans les laboratoires MSF ou Epicentre en utilisant des isolats bactériens congelés dans les 3 projets qui hospitalisent des patients très différents.
Nous travaillons aussi avec le laboratoire de l'American University of Beirut pour toutes les analyses de séquençage. Les isolabactériens sont d'ailleurs actuellement en cours d'analyse, donc je ne vous présenterai que des résultats préliminaires. Dans les 3 laboratoires, nous avons sélectionné les bacilles gram-négatifs isolés entre 2019 ou 2021 pour Kinshasa et 2024, et avons inclus seulement ceux qui étaient non sensibles au carbapenem. Sur les entérobactéries et les pseudomonas, nous avons testé en parallèle le test Carba5 et la méthode SIM, et envoyé pour séquençage les souches avec des résultats discordants. Un questionnaire pour évaluer la facilité d'utilisation a été rempli par chaque technicien de laboratoire après la formation et après la fin de l'étude. Pour les acinétobactères, nous les testons tous seulement par séquençage car le test Carba5 n'a pas été validé pour ces bactéries. Voilà des résultats préliminaires sur environ 250 entérobactéries déjà analysées. La comparaison entre le test rapide Carba5 et la méthode SIM montre une très bonne concordance, autant sur les résultats positifs que sur les résultats négatifs. Environ 70% des entérobactéries résistantes au carbapenem produisent une carbapenemase comme mécanisme de résistance. Les 30% restants présentent d'autres mécanismes. Si on ajoute les résultats du séquençage déjà connus, nous obtenons toujours une bonne concordance, mais on remarque que le test rapide a déjà donné 3 faux positifs OXA48-like. Pour le typage des carbapenémases, les résultats encore préliminaires montrent que les carbapenémases qui circulent en RDC, au Niger, en Jordanie, sont majoritairement des NDM, comme attendu selon d'autres études dans ces régions. Les résultats finaux nous donneront les performances du test Carba5 pour chaque type de carbapenémase. On passe maintenant des entérobactéries aux pseudomonas, qui sont moins fréquemment isolées dans les laboratoires de l'étude. La concordance entre le test Carba5 et les méthodes de référence était de 100%. Environ 40% des pseudomonas expriment une carbapenémase. Toutes les autres sont résistantes au carbapenem, mais à cause d'un autre mécanisme de résistance. Le séquençage a montré une variabilité des types de carbapenémase en RDC, principalement MDM et OXA non 48-like, donc pas détectés par le Carba5. Le Niger n'est pas présenté ici parce qu'on n'a pas encore détecté de pseudomonas résistantes au carbapenem dans l'hôpital de MSF. Concernant l'évaluation de la facilité d'utilisation avant et après l'étude, les techniciens de laboratoire ont rapporté un test facile à utiliser et à interpréter. Néanmoins, l'étape de préparation de l'inoculum bactérien a été perçue comme l'étape la plus critique pour certains utilisateurs. Par contre, la méthode SIM a posé des difficultés à la majorité des utilisateurs, concernant la compréhension des instructions, certaines étapes spécifiques de la technique, l'interprétation des résultats. C'est une méthode dont les résultats se lisent après un délai de 4 heures, et ce qui pourrait poser des contraintes pour son intégration dans les activités de routine du labo. Ainsi, les résultats préliminaires montrent qu'une bonne concordance avec les méthodes de comparaison pour la confirmation des carbapenémases. Nous attendons encore des résultats de séquençage pour évaluer sa performance par type de carbapenémase. Mais il semble déjà que la ligne OXA manque de spécificité pour les souches analysées. Sa facilité d'utilisation, rapportée par les techniciens de laboratoire, est compatible avec son implémentation en routine dans les laboratoires MSF. Nous attendrons les résultats pour le typage des carbapenémases et sacinétobactères, et ceux-ci seront très utiles pour savoir quel test serait le mieux approprié pour le diagnostic. Enfin, tous ces résultats permettront de définir un algorithme du diagnostic labo qui pourrait impliquer la méthode SIM, avec ou sans le test rapide. Une optimisation du coût et du délai d'analyse est à considérer, ainsi que le pays et le groupe d'organismes. Ainsi, les résultats préliminaires de notre étude montrent que la confirmation des carbapenémases est faisable dans des laboratoires MSF. Au-delà de l'apport au niveau diagnostique, cette étude apportera des résultats importants pour guider les recommandations thérapeutiques, prioriser l'introduction éventuelle de nouveaux antibiotiques, orienter les mesures de contrôle et de prévention des infections et ainsi apporter des éléments de plaidoyer pour l'accès aux outils diagnostiques et antibiotiques. Néanmoins, nos résultats ne sont pas associés à des données cliniques des patients, ce qui est à envisager en rétrospectif et en prospectif pour informer davantage sur les implications cliniques et thérapeutiques des bactéries résistantes au carbapenem. Enfin, nos résultats ne seront pas généralisables à tous les projets MSF. Des investigations locales avec accès à la microbiologie sont indispensables pour documenter l'épidémiologie au niveau local et adapter au mieux les recommandations. Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à la conception de cette étude et à son implémentation dans les 3 pays d'études. Et j'ai une pensée toute particulière également pour les équipes de Gaza, où cette étude aurait dû être mise en œuvre également. Et je vous remercie pour votre attention.
Thank you, Céline, and all our speakers. I open the floor to questions. And as people are thinking or approaching the mic bravely, I'll figure out how to unlock the iPad. Donc j'ai une question concernant les carbapenemase, enfin le test CABA5. Qu'en est-il ou que pourrait-il en être pour les carbapenemase qui ne sont pas dans le groupe des 5? Dans le groupe des 5, qu'il s'agisse de carbapenemase déjà existantes, véhiculées par des bactéries type Klebsiella par exemple, ça diffuse beaucoup, ou des carbapenemase qui émergent. Donc comment vous voyez la question pratique dans le laboratoire de bactériologie? Comment prendre en compte ça? Merci pour la question. J'ai pas l'impression. Si, c'est bon. Oui, mais en fait, c'est une très bonne question. Et cette étude vise finalement deux objectifs. Vise un objectif d'évaluation du test rapide, mais vise également l'objectif de la description des carbapenemase qui circulent dans les populations d'études. Et ça, avant de faire cette étude, on n'en avait aucune idée. Et en fait, on s'aperçoit effectivement que la limite du test rapide va certainement être aussi le fait que circulent des carbapenemase qui ne sont pas détectables par le carba5. Et ça, on l'observe déjà, en particulier sur certains types de bactéries, comme des acinetobactères, ou dans des zones où énormément de populations différentes circulent, en particulier en Jordanie, sur le site de Amman, où on va avoir des patients qui viennent de différentes régions, de différents pays, où les niveaux de résistance ne sont pas les mêmes et où les enzymes circulantes sont différentes. C'est une limite, absolument, et qu'on va analyser dans notre étude. Mais ce qui est intéressant sur cette étude-là, c'est qu'elle vise vraiment ces deux objectifs-là de description de qu'est-ce qui circule. Est-ce que ce test serait adapté pour le diagnostic de ces carbapenemase? Et sinon, qu'est-ce qu'on fait? Et comment on diagnostique et on traite en parallèle? Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup pour vos présentations, c'est vraiment intéressant. Je m'appelle Iris, moi je fais de la recherche sur la résistance aux antibiotiques au Brésil, mais je suis médecin à la base. Et ma question, c'est quel rôle vous voyez pour MSF pour développer le whole genome sequencing, surtout avec des technologies comme nanopore. On peut faire du bedside sequencing dans le monitoring en fait, global de la résistance aux antibiotiques en Afrique, parce que quand on voit en fait les cartes de résistance, il y a toujours en fait un manque de données en Afrique. Et pour comprendre un peu aussi la transmission, l'épidémiologie dans les différents pays. Merci. Absolument, vous compléterez. Merci pour la question, parce que c'est effectivement un sujet dont on s'intéresse beaucoup, et en particulier la technologie nanopore MinION est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Elle a une grosse limite qui est son coût, pour l'instant, pour pouvoir implémenter ça de façon, j'allais dire, en activité de routine pour le diagnostic et la confirmation. Et aujourd'hui, MSF a un projet d'essayer de mettre en place cette évaluation de l'utilisation de cette technologie, en particulier dans le domaine de l'IPC, donc de la prévention et des contrôles des infections, pour essayer de voir la circulation des souches et la comparaison des souches entre elles au niveau des souches cliniques qui circulent. Est-ce qu'effectivement il y a des épidémies? On peut utiliser finalement cet outil de séquençage pour retracer des potentielles épidémies de transmission de certaines bactéries entre les patients, donc la transmission horizontale entre les patients à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on explore pour de descriptif, en fait, rétrospectif, pour essayer de mieux comprendre comment les bactéries se transmettent à l'hôpital. Pour l'instant, on ne l'envisage pas en diagnostic de routine, mais effectivement plus en surveillance et en descriptif de qu'est-ce qui se passe dans nos pays en termes de circulation de gènes de résistance entre patients, mais également au sein de la population qu'on traite. Peut-être docteur Guimond. Oui, je suis absolument d'accord avec vous.
ce que je voulais dire quand même, c'est que concernant les techniques de séquençage, même pour le traçage de la transmission, les travaux sont... voilà, il y a Sharon Peacock qui a fait ça avec ses collaborateurs sur le staph résistant à l'Avanco. Ils ont publié assez récemment sur, je crois que c'est Coli, enfin c'est récemment, il y a 2 ans, un truc comme ça. Mais c'est encore quand même, ça va venir, mais c'est encore quand même du domaine qui n'est pas vraiment dans la routine épidémiologique. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que concernant les outils diagnostiques, donc pour les implémenter au laboratoire, bon, mon expérience dans les travaux qu'on a mis en place à Madagascar, au Cambodge, voire au Sénégal, concernant les infections néonatales, le premier problème était, avant même la question de la résistance, était le diagnostic des infections bactériennes sévères chez l'enfant. Et donc je pense qu'il ne faut pas oublier ça quand même. C'est-à-dire que faire une hémoculture dans un coin rural, ce n'est pas complètement une évidence. Et donc je pense que c'est d'abord ça qu'il faut essayer de supporter. Et après, une fois qu'on a la bactérie, on peut faire des choses. Mais n'oublions pas le diagnostic bactérien. Bon, c'est mon point de vue, hein, mais c'est mon trait. Hello, it's Christopher from MSF. One question for Dr. Gerald and one for Emily. So for Gerald, just a quick question regarding how you selected or included the asymptomatic females in your sampling. Was it based on reporting of symptoms by their sexual partner, or was it just random selection for people who came to the clinic, knowing that, of course, usually we would not be testing people who are asymptomatic? And then for Emily, I didn't catch if the results that you had led to any kind of change in the empiric treatment, knowing that for the first 48 to 72 hours prior to having at least gram-negative or positive results, you would need to start treatment anyway after you take your samples. I didn't catch that. Thank you. Thank you so much for your question. So from our study, we selected anyone who met the criteria. So it was someone between 16 and 19 who was sexually active in the preceding 12 months, whether they have symptoms or not, and they are willing to consent to be part of the study. So the asymptomatic would fit from that criteria, and they were included. Thank you. Hi. No, so this was a retrospective study, so we didn't actually change any empiric treatment at the time. But as I'm sure you're aware of, with the MSF pediatric guidelines that were updated in 2024 but are pending review, there is the proposed change to the first-line treatment. So we do expect that to be coming through. Rupa, do you have more? Yeah, I can complement that. So this is an issue that we are facing in several projects where we have access to microbiology, and we're seeing alarming rates of resistance. The question is really, even though we go through this data cleaning process and analysis process to develop these cumulative antibiograms, I think we are lacking a vital piece of information, which is more clinical information, because I think in these patients we are seeing a biased population. These are patients that have likely been pre-treated with antibiotics either prior to hospitalization or within the hospital. And so I think it is very difficult to pull the trigger and say, based on these results, we should be switching now. That said, I don't want MSF to be unilaterally making these decisions. And so this is part of a larger discussion with other humanitarian actors, including the WHO, to say, we need to come up with some guidance about how to use this data so that there is some consistency from country to country, rather than each hospital, each context make up their own rules. But because
what's at stake here is, should we be switching to meropenem? And because that is what evidence would suggest is the safest, most efficacious antibiotic for ESBL bloodstream infections. And are we ready to open that door? I mean, I think that's a long way of saying no, the recommendations have not been implemented into guidelines, because I think there is real uncertainty about, is this the right thing to do? And if it's not the right thing to do, then what is the right thing to do? And I think we need more clinical information to be able to make more informed decisions, and we need to collect that prospectively. And I think we probably should be thinking about doing a clinical trial to assess different clinical regimens, but that's a bigger discussion for another day. Ok, moi j'ai une question. Merci beaucoup à tous pour les belles présentations. Ma question est en rapport avec la dernière présentation. Donc, je voudrais savoir, les systèmes de surveillance EMR que vous venez de présenter, comment est-ce que ce système interagit avec déjà les health systems de chaque pays, sachant qu'il y a déjà des systèmes de surveillance avec la plateforme GLASS de l'OMS déjà dans presque tous les pays. Comment est-ce que ce système de MSF interagit avec les autres systèmes? Est-ce que les échantillons sont retestés? Est-ce que c'est sur les mêmes données qu'on récupère au niveau des autres structures? Et aussi, comment est-ce que ce système interagit avec le projet de MSF? Est-ce que c'est les patients qui sont référés des projets MSF et qui arrivent au niveau des hôpitaux qu'on prélève? Comment est-ce que cela marche sur le plan opérationnel sur le terrain? Merci. Alors pour notre étude, on a utilisé des isolats bactériens qui ont été isolés de patients qui ont été hospitalisés dans les hôpitaux MSF. Donc un patient vient, il est prélevé dans l'hôpital MSF, le laboratoire MSF analyse son échantillon, on donne l'antibiogramme au clinicien, ces échantillons, la souche bactérienne est stockée, et rétrospectivement, c'est ce qu'on est allé récupérer dans les congélateurs pour typer la carbapenemase et tester ce test rapide. Ça, c'est dans le cadre d'une étude. Maintenant, les résultats de l'antibiogramme qui ont été faits au moment où on a vraiment identifié la bactérie, le jour où on a reçu le prélèvement, enfin où la culture a été positive, ces résultats-là, c'est ce qu'on appelle les résultats de routine, en fait. Finalement, c'est les résultats de microbiologie, du diagnostic du patient. Ces résultats, ça dépend des pays. Le programme MSF n'intervient pas de la même façon. Les réseaux de surveillance des antibiotiques ne sont pas développés de la même façon dans tous les pays d'intervention d'MSF. Je parle peut-être que personne d'MSF pourrait aussi rajouter. Mais je sais que, par exemple, les résultats de diagnostic microbiologique et de antibiogramme sont transmis, par exemple, dans les réseaux GLASS, par exemple, au Mali. Donc, certains résultats, les résultats de microbiologie et d'antibiogramme partent au niveau central via le réseau de surveillance au Mali et alimentent GLASS. C'est des choses qui sont faites dans d'autres pays également, mais ce n'est pas universel. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, les résultats de cette étude vont être transmis au ministère de la Santé des pays où on a fait ces études-là, parce qu'on se doit de leur rendre ces résultats-là aussi pour leur surveillance et alimenter toutes ces données-là qui cumulent sur la résistance dans leur propre pays. Mais les résultats de routine sont alimentés par ailleurs par MSF, par d'autres réseaux. Juste un commentaire. La question que vous posez est à mon avis une question qui n'est pas exclusive aux pays d'Afrique. Les grands réseaux de surveillance ont le plus de mal possible à avoir des bonnes données. Et même en France, eh bien, tous les départements et toutes les régions ne participent pas au réseau de surveillance de la résistance bactérienne. Pour vous dire,
Et donc c'est un vrai problème. Parce que dès lors qu'on veut faire des analyses un peu sophistiquées, notamment sur les diffusions, eh bien on est confronté au problème de la qualité de la donnée au départ. Et donc voilà, moi perso, je ne peux que constater, puisqu'on ne travaille pas là-dessus. Donc c'est un élément complémentaire. J'avais une petite question concernant STI. The question was, how would you consider salpingitis without vaginal discharge? I mean, without any result in bacterial identification. Yes. Okay, thank you. So we were looking at the common 3 causes of STIs, the chlamydia, the Neisseria, and the trichomonas, and usually they are associated with that discharge. So for those without the discharge, if they were presenting with any other symptoms not STI related, they were not getting treatment at initial consultation. But if their test result came back positive, on the follow-up we would give them a call and then they would come back to access treatment. So at initial consultation, they didn't get any treatment. Any other question? But just with the comment on glass and surveillance, you can't use surveillance data to create guidelines for treatment because it's all comers data. It's not stratified in any way. I think we're at time, or someone who's a conference organizer tell me whether we're at time. Great. Thank you all for a very interesting session.